Dear friends, welcome to AS American Center. Now, what you're going to see is Renan Martin's English grammar book. We have come here to adjectives. Adjectives are classified into 3 degrees. One is positive, the second column is comparative, and third is superlatives. Positive means it tells about the quality of a noun, and comparative, it compares with the 2 nouns, the quality, and the superlative compares with more than 2 nouns to say it is the best. So, sweet, what is the comparative degree? Sweeter. And the superlative degree is sweetest. Small, smaller, smallest. Tall, taller, tallest. Bold, bolder, boldest. Clever, cleverer, cleverest. Kind, kinder, kindest. Young, younger, youngest. Great, greater, greatest. Positive, comparative, and superlative. How do you go for a sentence? Sweet. It is so sweet, right? Without, for example, jalebi is sweet. Jalebi is sweeter than Mysuru Pagu. And halwa is the sweetest of all sweets, right? Like that, you have to go for positive, comparative, and superlative. When the positive ends in E, when the positive degree adjective ends with E, only R and ST are added for comparative and superlative. For example, brave, braver, bravest, fine, finer, finest, white, whiter, whitest, large, larger, largest, able, abler, ablest, noble, nobler, noblest, and wise, wiser, and wisest. And coming here, when the positive ends in J, preceded by a consonant, the Y is changed. When the positive ends in Y, preceded by a consonant, the Y is changed into I. Y is changed into I. Before adding ER, EST, see, happy. This adjective ends with Y. Before Y, P, consonant is there. So the Y changes into IER in comparison and IEST in superlative degree. Happy, happier, happiest, easy, easier, easiest, heavy, heavier, heaviest, merry, merrier, merriest, wealthy, wealthier, wealthiest. When the positive is a word of 1 syllable and ends in a single consonant, preceded by a short vowel. See, ends with a consonant D. Before D there is a vowel. Then this consonant is double. The D is double before adding ER and EST. So red, redder, reddest, big, bigger, biggest, hot, hotter, hottest, thin, thinner, thinnest, sad, saddest, saddest, fat, fatter, fattest. So a word ends with the consonant and before that a vowel is there. If you add ER, comparative, you are adding that the consonant doubles up, fatter, redder, bigger. Adjectives of more than 2 syllables. If more than 2 syllables are there from the comparative and superlative, by adding ER, more and most, right, sir, of the positive. See, positive, comparative, superlative, beautiful. How many vowels are there? E is there, A is there, U, I, F, U, L. So, beautiful. So, 3 syllables is there. When ga, 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 more syllables are there, you are adding more. You don't say beautiful because more syllable is there, more than 2 syllable is there. So you say more beautiful, most beautiful, difficult, difficult, ga, 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 more difficult, most difficult. 3 syllable is there. Industrious, ga, 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 industrious, ga, 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 4 syllable. So you're using more industrious and most industrious. Courageous, ka, ga, 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 courageous. So 4 syllable are there. So you're using more courageous and most courageous. You're not using ER and EST. For here, red, redder, reddest, ga, ga, ga. So only 1 ga is there. So you're using ER and EST. But here, beautiful and more beautiful as 3 syllable. So you're using more beautiful and most beautiful, right? So more difficult, most difficult, more courageous and more courageous. 2 syllable adjectives ending in fill. For example, yes, useful, less, hopeless, ing, boring and ed, surprised, surprised, and many others. Example, modern, reason, foolish, famous, certain, take more and most. 2 syllable adjectives ending in full. Full. Example, useful, yes, less,
less useful. Ing, boring. All the INGs, present participles are adjectives. All the past participles are adjectives. They take more and most. See, for example, the following take either ER or EST. It take either ER or EST or more or most. Polite. You say politer or politest, or you say more polite or most polite. Simple, simpler, simplest, or you can use more simple and most simple. Feeble, feebler and feeblest, or you can say more feeble and most feeble. Gentle, gentler, gentlest, you can say more gentle and most gentle. Narrow, narrower, narrowest, you can say more narrower and most narrower. Cruel, crueler, cruelest, you can use more cruel and most cruel. Common, commoner, commonest, more common and most common. Handsome, you say handsomer, handsomest, or more handsome and most handsome. Pleasant, pleasanter, pleasantest, or more pleasant and most pleasant. Stupid, stupidest, stupidest, or more stupid and most stupid. Either you can use ER or EST or more and most in comparative and superlative. She is polite, you can she is more polite, you can say, than her sister. She is the politest or most polite of them, you can use for superlative degree. The comparative in ER is used when we compare two qualities in the same person or a thing. If we wish to say that the courage of Rama is greater than the courage of Balu, we say Rama is braver than Balu. You are using than. But if we wish to say that the courage of Rama is greater than his prudence, we must say Rama is more brave than prudent. Right? When two objects are compared with each other, the later term of comparison must exclude the former. As for example, iron is more useful than any other metal. Iron is more useful than any other metal. If we say iron is more useful than any other metal, more useful than any metal, that is the same thing as saying iron is more useful than iron, right? So since iron is itself a metal, so iron is a metal, and this iron is what? Iron rods, iron materials. So this iron and this iron differs. So there you are using more useful, right? So what you are able to understand, adjective, positive, comparative and superlative, there you are using ER and EST. Then if there are more than two syllables are there, you are using more and most. Then you have a certain adjective where you can use ER and EST. These are the different ways of saying. Hope you are able to get it. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே adjective பெயரொரு சொற்களை பார்த்தீர்கள். ரென்னன் மார்டின். பாசிட்டிவ் என்றால் என்ன? ஒரு பெயர் சொல்லினுடைய தன்மையை குறிப்பிடுறது. அவன் அழகான பையன். இஸ் a handsome boy. அவன் இவனை விட அழகானவனாக இருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது is more handsome. ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது ரெண்டு பெயர் சொற்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது more யூஸ் பண்ணுகிறாய். is the most handsome boy in the class. இருப்பதிலேயே ரொம்ப அழகான பையன் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று tall is a tall boy, னா உயரமான பையன். அவனுடைய தன்மை அவனை விட உயரமான பையன் என்று ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது taller. இருப்பதிலேயே உயரமானவன் என்று சொல்கிற பொழுது tallest என்று சொல்கிறோம். ஆக பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ்ல பாருங்க, ஸ்வீட், ஸ்வீட்டர், ஸ்வீட்டஸ்ட். இனிப்பு, அதைவிட இனிப்பு, இருப்பதிலேயே சிறந்த இனிப்பானதாக. ஸ்மால், ஸ்மாலர், ஸ்மாலஸ்ட். சிறிய, அதைவிட சிறிய, இருப்பதிலேயே சிறித. டால், உயரம், அதைவிட உயரம், அவரை விட இருப்பதிலேயே உயரமான. போல்ட், தைரியம், இவரை விட தைரியமான, இருப்பதிலேயே தைரியமான. போல்டஸ்ட். கிளவர், புத்திசாலி, அவரை விட புத்திசாலி, இருப்பதிலேயே புத்திசாலியான. கைண்ட், இரக்க குணமுடைய, அவரை விட இரக்க குணமுடைய, இருப்பதிலேயே சிறந்த இரக்க குணமுடைய. இளமையான, யங்கர், அவரை விட இளமையான. யங்கஸ்ட், இருப்பதிலேயே இளமையான. கிரேட், சிறந்த, அவரை விட சிறந்த, இருப்பதிலேயே சிறந்த என்று வருகிறது. அதே போன்று இந்த ஈழ முடியக்கூடிய அந்த பெயரோடு சொற்கள் வருகிற பொழுது அதன் பின்னொட்டாக ER EST சேர்க்கிற பொழுது வெறும் ஆரையும் எஸ்டியும் மட்டும் சேர்த்துக் கொள்கிறாய். மறுபடியும் ஈ போடுவதில்லை. தைரியம், பிரேவ், பிரேவர், பிரேவஸ், தைரியமான, அவரை விட தைரியசாலி. ஃபைன், நன்றாக இருக்கிறேன். ஃபைனர், ஃபைனஸ்ட். ஒயிட், வெள்ளையான. ஒயிட்டர், ஒயிட்டஸ்ட். லார்ஜ், பெரிது, அதைவிட பெரிது. லார்ஜர், லார்ஜஸ்ட். ஏபிள், முடியக்கூடிய தன்மை. ஏபிளர், ஏபிளஸ்ட். நோபல், மேன்மையான. நோபலர், அவரை விட மேன்மையான. நோபலஸ்ட். வைஸ், வைஸ்
wiser, wisest, ஞானம் மிகுந்த, அவரை விட ஞானமான, wisest. ஸோ சில வார்த்தைகள் வையுடன் பெயரொரு சொற்கள் முடிகிறது. அதற்கு முன்னர் பெயர் சொல் அந்த ஒய் என்ற ஒன்ற எழுத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மெய்யெழுத்து பி போன்று, எஸ் போன்று, வி போன்று, ஆர் போன்று வருகிற பொழுது நீ என்ன செய்கிறாய்? அந்த ஒய் ஐஇஆராக மாறிவிடுகிறது. ஹாப்பி, ஹாப்பியர், ஹாப்பியஸ்ட், சந்தோஷமான, ஈஸி, சுலபமான, ஹெவி, கனமான, மெரி, சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய, வெல்தி, வசதியான. ஆக ஒய்க்கு முன்னாடி மெய்யெழுத்துக்கள் வருகிற பொழுது இஆர் இஎஸ்டி சேர்க்கிற பொழுது அந்த ஒய் ஐஇஆராக ஐஇஎஸ்டியாக மாறிவிடுகிறது. அதே போன்று இந்த மெய்யெழுத்துடன் முடியக்கூடிய பெயர் ஒரு சொல் ரெட், சிவந்த. ரெட் அந்த டிக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து இருக்கிற பொழுது இஆர் இஎஸ்டி சேர்க்கிற பொழுது அந்த டி டபுளாக்கப்படுகிறது, அந்த மெய்யெழுத்து டபுளாக்கப்படுகிறது. சிகப்பு, ரெட், ரெட்டர், சிவப்பான, அதை விட சிறப்பான. பிக், பெரிய, பிக்கர், பிக்கஸ்ட். ஹாட், சூடான, ஹாட்டர், ஹாட்டஸ்ட். டின், ஒல்லியான, தின்னர், தின்னஸ்ட். சேட், சோகமான, சேடர், சேடஸ்ட். ஃபேட், குண்டான, ஃபேட்டர், ஃபேட்டஸ்ட். அதே போன்று இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெட், பிக் இதெல்லாம் ஒரு உயிரெழுத்து தான் இருக்கிறது. ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட உயிரெழுத்துக்கள் ஒரு பெயர் சொல்லிலே, பெயர் ஒரு சொல்லிலே இருக்கிற பொழுது, உதாரணத்துக்கு பியூட்டிஃபுல் என்று இருக்கிறது, இஏயுடிஐஎஃப்யூஎல். பாருங்க எத்தனை உயிரெழுத்து இருக்கு. இஏயு, ஐஇயு, 5 உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. 5 உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிற பொழுது அந்த அளவு பீட்டிங்ஸ் கொடுக்கணும். நிறைய உயிரெழுத்துக்கள், 2க்கு மேற்பட்ட உயிரெழுத்துக்கள் ஒரு பெயரொரு சொற்கள் இருக்கிற பொழுது அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது மோர் பியூட்டிஃபுல், மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் என்று போடுகிறாய். ஐஸ்வர்யா ராய் இஸ் பியூட்டிஃபுல் என்றால் என்ன? ஐஸ்வர்யா ராய் அழகாக இருக்கிறார். அவர் சுஷ்மிதா சென்னை விட அழகாக இருக்கிறார்னா மோர் பியூட்டிஃபுல். இருக்கிற பெண்களிலேயே ரொம்ப அழகானவர்கள் என்று சொல்கிற பொழுது மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் என்று சொல்கிறாய். டிஃபிகல்ட், கஷ்டமான, மோர் டிஃபிகல்ட், மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட். இண்டஸ்ட்ரியஸ், கடின உழைப்பாளி. மோர் இண்டஸ்ட்ரியஸ், அவரை விட கடின உழைப்பாளி. இருப்பதிலேயே கடின உழைப்பாளி, மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியஸ். கரேஜியஸ், தைரியமான. மோர் கரேஜியஸ், அவரை விட தைரியமான. மோஸ்ட் கரேஜியஸ், இருப்பதிலேயே ரொம்ப தைரியமான என்று வருகிறது. அதே போன்று எஃப்யூஎல்எல்ல முடியக்கூடிய அட்ஜெக்டிவ், உதாரணத்துக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல்லுங்கிறோம், பியூட்டிஃபுல்லுங்கிறோம். எஃப்யூஎல்எல்ல முடியக்கூடிய அட்ஜெக்டிவ்ஸ் அதை எல்இஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லலாம். எல்இஎஸ்எஸ்ன்னு வந்துட்டா என்ன பின்னோட்டு இல்லை என்று அர்த்தம். யூஸ்ஃபுல், யூஸ்லெஸ் என்று சொல்லலாம். அதே போன்று ஐஎன்ஜி, ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங், ஜம்பிங், டாகிங், அந்த ஐஎன்ஜி வார்த்தைகள் அனைத்தும் பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸும் adjectives. அதே போன்று past participle, இறந்த கால எச்சங்கள், written, spoken, அவைகளும் adjective. written இங்கிலீஷுங்கிறோம், spoken இங்கிலீஷுங்கிறோம், அதுகளும் adjective. and many other modern, recent, foolish, famous, certain, இவைகள் ending in FUL அது என்ன செய்கிறது? அதுவும் adjectives. உதாரணத்துக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த adjectives என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ERும் எடுத்துக்கும், ES மோரும் எடுத்துக்கும், மோஸ்ட் எடுத்துக்கும், எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம். பொலைட் என்றால் அடக்கமான, மோர் பொலைட்னு சொல்லலாம், மோஸ்ட் பொலைட்னு சொல்லலாம், அல்லது பொலைட்டர், பொலைட்டஸ்ட் என்று சொல்லலாம். சிம்பிள், சிம்பிளர், சிம்பிளஸ்ட்னு சொல்லலாம். மோர் சிம்பிள், மோஸ்ட் சிம்பிள்னு சொல்லலாம். ஃபீபிள், உடம்பு கொஞ்சம் வலிமை குன்றிய, மோர் ஃபீபிள், மோஸ்ட் ஃபீபிள்னு சொல்லலாம். ஃபீபிளர், ஃபீபிளஸ்ட் என்று சொல்லலாம். ஜென்டில், மேன்மையான, ஜென்ட்லர், ஜென்ட்லஸ்ட் என்று சொல்லலாம். மோர் ஜென்டில், மோஸ்ட் ஜென்டில் என்று சொல்லலாம். நேரோ, குறுகிய, நேரோவர், நேரோவெஸ்ட்னு சொல்லலாம், அல்லது மோர் நேரோ அண்ட் மோஸ்ட் நேரோன்னு சொல்லலாம். க்ரூவல், கொடூரமான, க்ரூவலர், க்ரூவலஸ்ட் என்று சொல்லலாம், அல்லது மோர் க்ரூவல், மோஸ்ட் க்ரூவல் என்று சொல்லலாம். காமன், பொதுவான, காமனர், காமனஸ்ட்னு சொல்லலாம். மோர் காமன், மோஸ்ட் காமன் என்று சொல்லலாம். ஹேண்ட்ஸம், ஒரு ஆண் அழகான உடம்பமைப்புக்கு ஹேண்ட்ஸம், ஹேண்ட்ஸமர், ஹேண்ட்ஸமஸ்ட்னு சொல்லலாம். மோர் ஹேண்ட்ஸம், மோஸ்ட் ஹேண்ட்ஸம் சொல்லலாம். பிளசன்ட், மனதுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய, பிளசன்டர், பிளசன்ட்னு சொல்லலாம். மோர் பிளசன்ட், மோஸ்ட் பிளசன்ட் சொல்லலாம். ஸ்டூபிட், கிறுக்குத்தனமான, ஸ்டூபிடர், ஸ்டூபிடஸ்ட்னு சொல்லலாம். மோர் ஸ்டூபிட், மோஸ்ட் ஸ்டூபிட் என்று சொல்லலாம். ஸோ ஷீ இஸ் பொலைட்டர் தென் ஹர் சிஸ்டர், அவள் தன்னுடைய சகோதரியை விட அமைதியானவளாக இருக்கிறார். ஷீ இஸ் மோர் பொலைட் தென் ஹர் சிஸ்டர், அல்லது மோஸ்ட் பொலைட் என்று சொல்லலாம். he is the politest, most polite of them என்று சொல்லலாம். அதே போன்று இந்த ER என்பது ரெண்டு மனிதர்களை ஒப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது, ரெண்டு பெயர் சொற்களை ஒப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது சொல்லலாம். ராமா இஸ் கிரேட்டர் தென் த கரேஜ் ஆஃப் பாலு. இப்போ ராமா வந்து பாலுவை விட தைரியசாலி என்பதை எப்படி சொல்கிறோம்? ராமா இஸ் பிரேவர் தென் பாலு. ராமா வந்து பாலுவை விட தைரியசாலியாக இருக்கிறார். அதே இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ராமா இஸ் மோர் பிரேவ் தென் ப்ரூடென்ட், இந்த மாதிரியும் சொல்லலாம். அதே போன்று தான் மோர் யூஸ்ஃபுல் தென் எனி அதர் மெட்டல்.
iron is more useful than any other metal என்றால் என்ன? மற்ற உலோகங்களை விட அந்த இரும்பு ரொம்ப முக்கியம். ஆனா இரும்பால் செய்யப்பட்ட இரும்புகள் இவைகளை கம்பேர் பண்ணுகிற பொழுது iron is more useful than iron. இந்த iron என்றால் என்ன? இரும்பால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள். இந்த iron என்றால் என்ன? அந்த லோகம், அந்த உலோகம், அந்த இரும்பையே சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, பாசிட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ். இங்க ER EST சேர்த்திக்கிறோம், இங்க மோஸ்ட் சேர்த்திக்கிறோம். ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் எப்படி மாறுகிறது என்று பார்த்தோம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.